මේක රන් වෙන්නේ Honda K20 motor එක. මේ දැන් මේක තනිකර motor sport wiring එකක් අපි මේ ඔක්කොම ලංකාවේ කරපු දෙයක්. මේක බඩු ඔක්කොම තියෙන්නේ ගොඩක් ඒවා මේකට පාවිච්චි වෙන්නේ මේ Tefcel කියන වයර් එක. මේ නිකන් normal වයර් එකක් නෙවෙයි මේ ගොඩක් aircraft වලටයි motor sport වලට විතරයි ගොඩක් පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒක යූස් කරගෙන තමයි මේ වයරින් එක අපි මේ කරලා තින්නේ sockets අනම්මන මේ කිසි දෙයක් පාස් ගන්න නැහැ. ඔක්කොම තනිකර ඔක්කොම මේ ගාලා තියන්නේ මේ ක්‍රිම්ප් කරලා ඒවා ටික තමයි ගාලා තියන්නේ. මේ ස්ලීවින් උනත් ඔක්කොම පොඩ මොටර් ස්පෝර්ට් වලට පාවිච්චි කරන ස්ලීවින් තමයි පාවිච්චි කරලා මේ වයරින් එක කරලා තියන්නේ. ගොඩක් මේකේ දැන් අපි ඔක්කොම බඩු ටික ලින්ක් තියෙන්නේ. ලින්ක් වයරින් නැත්තම තියෙන්නේ කැන් ඔක්කොම බුදුවන්නේ කැන් මේ ලැම්ඩා ඊට පස්සේ කැන් කීපඩ් කැන් කීපඩ් එක ඒ ඔක්කොම දුවන්නේ මේවා. මේ සොකට් උනත් ඔක්කොම මේ අපි ගොඩාක් යූස් කරලා තින්නේ මේ ඩොච් සොකට් එක මේ DTM කනෙක්ටර්ස්. ඒවා අර වෙනම ස්පෙෂල් ටූල් තියෙනවා ඒවට මේ ක්‍රිම් කරන්න මේ වයර් රන්නර්ස් ඔක්කොම ක්‍රිම් කරන ස්පෙෂල් ටූල් තියෙනවා. අපි ඊට පස්සේ මේක පොඩක් අලුත් දෙයක් පාවිච්චි කරලා තින්නේ මේවා මේ මෝටර් ස්පෝර්ට් කනෙක්ටර් එකක්. ඒ කියන්නේ ක්වික් රිලීස් ක්වික් රිලීස් ගලවන්න. ඒකට අර EC වැඩත් එක්කම වැඩේ ලස්සනයි. හරිද මේ ෆයර්වෝල් එක අපි පොඩක් ඩිසයින් කරලා තින්නේ මේව ගලවන්න අපිට ඕන වෙලාවට මේව ගලවන්න කරන්න ෆයර්වෝල් එක ඩිසයින් කරලා තින්නේ. ඊට පස්සේ අපේ බැටරිය තින්නේ පිටිපස්සේ දාලා තින්නේ. ඒතර මොනාරි ජම්ප් කරන්න ඕන නම් මේක යූස් කරන්න තින්නේ. ඊට පස්සේ ගොඩක් දුරට ගොඩක් ඒවා මේ බොස් ටෝටල් බොඩි ඊට පස්සේ පැඩල් අනම්මන ඔක්කොම මේ ඩ්‍රයිවර් වයර් කිට් ඔක්කොම පාවිච්චි කරලා තින්නේ. මේ සන BMW වලට තමයි ගොඩක් එන්නේ. BMW ගොඩක් බොස් ටෝටල් බොඩි එනවා යුරෝපියන් වාහන වලට. ඊට පස්සේ තව මේ ඇතුලේ ගත්තොත් තව මේ වයර් ඔක්කොම අයින් වෙනවා. මේ ඒ කියන්නේ ඔරිජිනල් වයර් ඔක්කොම අයින් වෙලා මේක එන්නේ PDM power distribution module එකක් තමයි එන්නේ. ඒතර මේ ෆයරින් ඔක්කොම අයින් වුණාට පස්සේ ගොඩක් අර OEM වයර් ඔක්කොම අයින් වෙලා ඒ ඔක්කොම රන් වෙන්නේ power distribution module එකේ PDM එකේ. ඒවත් පාවිච්චි කරලා තියෙන ලින්ක් තමයි. ඒතර මේ වාහනේ PDM දෙකක් විතර දුවනවා. ඊට පස්සේ අපි බැටරිය ඩිසයින් කරලා තින්නේ මේකට. තාම වැඩට යන ගමන් බැටරිය අපි මෙතන ඩිසයින් කරලා තින්නේ. ඒක ලේසි මොකද ඩිකියට දැම්මොත් මේ අමාරුයි මේක රෝඩ් කාර් ගන්නේ. එතකොට ඒ නිසා ගොඩක් වැඩේ කරගෙන යන ගමන් Okay, so my history with Hondas
go way back. I'm talking like 2002, over 20 years. Uh, when I started racing, I didn't have a Honda. It was a Toyota Sprinter. That was my first race car. And then around 2002, I kind of realized I needed a Honda to be competitive in that class. That was the 8 to 10 kilograms per horsepower category. So I got a Honda Civic EK3. Yeah, it was a four-door sedan, but that was pretty much the benchmark of that class at the time, the D15B. Myself and there was another competitor, Zaki Ismail. I think we won most of the races in those years, and we had some pretty crazy modifications on our cars that were loved at the time because the gearbox was free. So we got down these straight cut gearboxes from a guy called Thipnyon Chacha in Bangkok, who was one of the best Honda tuners, in the Asian region. And yeah, our cars were just ridiculously fast for a 1500 VTEC engine. And then around 2007, I stopped racing that and I restored that car back to road use and sold it. And then in 2008, I bought myself a Honda EG6 to compete in what was the SLH 1600 one make category, which to this day is one of the premier classes of motor racing. I think that it is also one of the toughest classes because the competitiveness is so good in that class. I mean, if you're going to win in that class, you have to be at the best of everything in terms of preparation, dedication, driving, mastering of the track, and yeah, I think all the top racing drivers in Sri Lanka have cut their teeth at some point in the SLH 1600 class. So yes, I was racing that for about 4 to 5 years, and I had a lot of success in a Honda EG6. That EG6 is now with my younger brother, who's winning all the races in that category as well. So yeah, it's a long family history with Hondas because even my older brother, he used to race a EG6 before I got into one. So yeah, I mean, it's like a family thing. So the Wahabs and Honda EG6s, it's one of our favorite cars.